briefing is for attribution and can be recorded. To be called upon, reporters should change their screen name to include their full name and media outlet. In the interest of time, please keep it to one question. Time permitting, we will do a second round of questions. Bonjour, je m'appelle Nicolas Lynn et je serai la modératrice de la conférence de presse avec Steven Flisfeder et Simon Legault, météorologues de sensibilisation aux alertes d'environnement et changement climatique Canada, qui présenteront les prévisions météo actuelles et à venir pour l'Ontario et le Québec dans les 2 langues officielles, suivies par une période de questions. J'aimerais tout d'abord souligner que je me situe aujourd'hui sur le territoire algonquin non cédé. Avant de commencer, j'aimerais soulever quelques points. Il serait possible de citer les intervenants et le point de presse pourra être enregistré. Pour poser une question, nous vous demandons de changer votre pseudonyme pour inscrire votre nom complet et le média que vous représentez. Enfin, veuillez vous limiter à une question. Si le temps le permet, nous ferons une deuxième ronde de questions. Je passe maintenant la parole à Steven Flisfeder et Simon Legault. Hello, good afternoon, everyone. So I'll be starting with the briefing in English. So this is a technical briefing for June 28th. So first, a quick overview of the current air quality alerts in effect for both Ontario and Quebec. So in the Northwest and far Northwest, we have special air quality statements in effect. We also have a local special air quality statement in effect for the Fort Albany area for one fire in particular. As well, we have for all of Southern Ontario currently under air quality alert. On the Quebec side, there are air quality alerts in effect for a large portion of Western Quebec, as well as Northern Quebec, east of James Bay, and moving towards the Greater Montreal area, potentially later today or this evening. Looking at the satellite imagery, in the gray areas over Southern Ontario, that's really indicative of the smoke that we can see. There's smoke underneath the cloud, the white areas as well, but it's being obscured by the cloud from the satellite imagery. But essentially, we can see a smoke patch everywhere from Northern Quebec, following a line straight down through Southern Ontario, as well as smoke in areas across Northwestern Ontario as well. And we see with the red triangles indicating all the forest fires currently active across Ontario and Quebec. Taking a look at our firework forecast model, which is indicating the future progression of the smoke across Canada. Looking at the image on the left, we have the forecast for tomorrow afternoon at 2 p.m. So you can see the pinks and the reds indicating those higher concentrations in the areas that we expect to be most affected by the smoke tomorrow, or continuing from today through to tomorrow, through Southern Ontario up along the St. Lawrence Valley into Southern Quebec, and stemming down from the forest fires in Northern Quebec across Western Quebec. On the right, we see the forecast for Friday, again at 2 p.m. And we see a reduction in those concentrations, but still indicating areas will be near or above those thresholds that we use to issue our alert. So still some concern across Southern Quebec, Southern Ontario, and parts of Northern Ontario as well as we continue through the rest of the week. Looking at the past 72 hours, we have had a fair amount of rainfall across some portions of Ontario and Quebec. So the bright oranges, reds, and purples even, we see a 3-day period of rainfall, very localized high amounts of rainfall. But it's important to note that the highest amounts were not received in those areas most active with forest fire activity. So there's been a bit of help from the rain for those battling the forest fires, but unfortunately, those fires continue. Looking ahead for the rain forecast over the next 5 days. So these are totals from today through to the evening of July 2nd. So we can see very little precipitation expected across all of Ontario over that time. Some localized high amounts in Northwestern Ontario, mostly due to convective thunderstorm potential. So again, very localized amounts. Across the St. Lawrence Valley through Southern Quebec, again, some higher amounts. Take with a grain of salt, it is forecast model over 5 days, so there could be some higher amounts than we actually do expect. These are model guidance, not forecaster
forecasts. So take it with a grain of salt, but you can see, generally speaking, along the St. Lawrence Valley through eastern Quebec, higher amounts of precipitation expected. But once again, those areas in northern Quebec experiencing the most fire activity will not be getting those higher amounts. So just to review some ways that the public can get our forecast information, the best places to go would be our WeatherCan app available on cell phones for Android and iPhone, as well as our canada.ca/weather website with all our forecasts, as well as air quality forecasts. And other sources of information are available, but the best source for forecasts and for alerts would be the first two I mentioned. So in summary, over the coming days, there's a chance of showers for southern and eastern Quebec today through Saturday. There's a chance of showers today through Friday for northern Ontario and Friday through Saturday for southern Ontario. The rain amounts are not expected to be significant over the active fire areas. And in addition to that, there is a possibility of lightning, which unfortunately could start new fires should they reach dry ground in the areas. The smoke is going to continue to migrate across southern Ontario and Quebec over the next few days, and air quality is expected to deteriorate as a result. Air quality remains poor for First Nations communities in northern Ontario and for communities in northern Quebec, where fires are the most active. The most significant wildfires are still producing a lot of smoke, reducing the air quality across both provinces. And finally, air quality is going to remain a concern through the summer as long as forest fire activity continues. That ends the English presentation. I'll pass the mic over to Simon. Ça termine ma présentation. Je vais passer la parole à mon collègue Simon Legault. Alors, bonjour tout le monde. Nous allons faire maintenant la présentation en français pour la prévision de la région du Québec et de l'Ontario. Maintenant, à l'écran, vous voyez les alertes qui sont présentement en vigueur pour le Québec et l'Ontario, surtout concernant, en fait, les qualités de l'air. Dans le nord-ouest de la province de l'Ontario, on a des bulletins spéciaux pour la qualité de l'air. Une zone assez limitée du côté de Fort-Albany, parce qu'il y a un feu dans cette région-là qui génère de manière assez locale des mauvaises qualités de l'air. Et pour tout le sud de l'Ontario et tout ce qui est l'ouest et là, le nord du Québec, de larges parties, donc présentement, sont sous des alertes de bulletins ou de bulletins là, concernant la qualité de l'air à cause des feux de forêt qui émettent beaucoup de fumée et donc qui dégradent par endroits la qualité de l'air de manière assez importante. Sur l'image ici, vous voyez dans le fond une image satellite. Donc, en blanc, c'est des zones de nuages surtout et on peut voir des zones en gris. Surtout du côté du Québec, on voit une zone qui s'étend du nord du Québec vers le sud de l'Ontario. Donc, c'est bel et bien de la fumée des feux, donc qui s'étend vers le sud du Canada. Et donc, il y en a aussi de cachés sous les nuages qui sont un peu plus en blanc, mais il y a aussi de la fumée dans ces zones-là. Et donc, cette fumée-là est en train de se redescendre vers le sud de l'Ontario et le sud du Québec. On en trouve aussi du côté nord-ouest de l'Ontario, donc nord-ouest, qui vient affecter certaines communautés, surtout plus au nord de la province. On peut retrouver des panaches de fumée un petit peu ailleurs aussi. Et ce que vous voyez indiqué en rouge, ce sont les feux présentement actifs pour les différentes provinces du Canada. Maintenant, nous consultons le système de prévision Firework qui est un outil, un guide dans le fond pour faire la prévision des feux de forêt, donc la fumée des feux de forêt, à quel point elle va se retrouver dans le sud des provinces. Donc, pour l'image de gauche, c'est une image pour demain, donc jeudi à 2h de l'après-midi, à 14h. Donc, on voit bien que les panaches s'étendent des feux du nord du Québec vers le sud, donc devrait toucher les régions comme l'Outaouais, peut s'approcher du sud du Québec, peut-être toucher Montréal aussi au courant de la journée de demain. Donc, on est assez sur le bord du panache, mais c'est possible que ça vienne dégrader la qualité de l'air à Montréal, bien sûr. Il peut y avoir des effets locaux aussi. Et dans le fond, de larges parties du sud de l'Ontario seront touchées, encore une fois, par des qualités de l'air jugées mauvaises pour la journée de demain. À l'image de droite, c'est l'image de de vendredi, donc à 14h à ce moment-là. Encore une fois, des panaches qui vont toucher une bonne partie du sud de l'Ontario, du sud du Québec et d'autres régions un petit peu plus au nord en Ontario. Donc, des concentrations toujours mauvaises. Et éventuellement, on verra dans les jours suivants un retour vers le nord parce que les vents vont reprendre du sud, donc ça pourrait être repoussé un peu vers le nord.
Ce que nous montrons sur l'image suivante, ce sont les précipitations reçues au cours des 3 derniers jours, donc l'activité d'averse et d'orage est illustrée ici. Donc, en termes de quantité, on a l'échelle ou la légende sur la gauche qui nous montre les quantités. Bien sûr, nous voyons certains points plus rouges, même certaines taches mauves assez limitées, donc très, très locales en termes d'accumulation, très importantes. Mais généralement, on a reçu de bonnes quantités au Québec. Cependant, à l'endroit des feux les plus actifs, ce ne sont pas les plus grosses quantités qui sont tombées, malheureusement. On a reçu donc de la précipitation sur ces 3 jours-là de manière non continue parce que ce sont des averses, mais aussi on aurait voulu en avoir bien sûr un peu plus. Mais dans le fond, on montre ici les quantités de pluie qui ont été reçues au Québec, en Ontario. Et sur l'image suivante, vous voyez la prévision pour les 5 prochains jours. En fait, ce n'est pas la prévision, c'est la modélisation des 5 prochains jours de précipitation. Modélisation parce qu'on se sert de ces indications-là pour faire la prévision éventuellement. Et donc, ce qui est attendu au cours des 5 prochains jours, oui, il y a de l'activité dans le sud de l'Ontario, quelques averses locales. Surtout au Québec, nous pourrons retrouver des averses et des risques d'orage, encore une fois, principalement dans la vallée du Saint-Laurent et vers l'est du Québec, qui pourraient soulager certains feux encore actifs du côté de la Côte-Nord, mais bien sûr, dans les endroits les plus touchés, au nord du Québec, près de Chibougamau, en Abitibi, très peu ou pas de précipitations attendues, parce que déjà, ce qu'on voit ici en termes de faible quantité, il y en a déjà une partie qui est tombée ce matin, donc ce ne sont pas de grandes quantités qui sont à venir, rien pour aider à soulager, alors que ce qui est tombé précédemment a aidé à soulager un peu les feux, pas éteindre les feux, mais aider à combattre les feux. Donc, c'est une situation où on se redirige vers du temps sec, peut-être quelques averses ici et là au cours de la fin de semaine qui viendra. Encore une fois, avec ces averses-ci, peut arriver certains orages, donc il pourrait y avoir des coups de foudre. C'est pas impossible qu'à ce moment-là, on développe d'autres nouveaux feux. Nous présentons ici les différentes façons d'accéder aux prévisions d'Environnement Canada. Nous privilégions les 2 premières situations qui sont l'application Météocan et le site web d'Environnement Canada. Ici, on retrouve tout ce qui est alerte, bulletins, les avertissements, les prévisions même pour tous les endroits. Et par la suite, d'autres lieux où on peut aussi avoir accès à de l'information météorologique, donc Twitter, Facebook et les manières de radio météo ou au téléphone aussi pour avoir des prévisions automatisées. Disons que c'est pas une prévision automatisée, mais c'est plutôt présenté de manière automatique par une voix enregistrée. Alors, de manière à résumer la situation, il y a des risques d'averses aujourd'hui jusqu'à samedi pour le sud et l'est de la province du Québec. Pour ce qui est du nord de l'Ontario, les possibilités vont jusqu'à vendredi. Et on a vendredi et samedi, on pourrait recevoir dans le fond les averses dans le sud de l'Ontario aussi. Ce qui est à recevoir en termes de pluie dans le secteur des feux actifs, ce ne sont pas de grandes quantités. Bien sûr, n'importe quelle pluie va être bienvenue parce que ça ramène de l'humidité, mais en termes de quantité de pluie, ce ne sont pas très significatifs. Il y a aussi des possibilités d'orage, donc ça pourrait bien sûr déclencher certains feux à ces endroits-là. La fumée qui se retrouve un peu plus au nord se déplace probablement vers le sud du Québec et de l'Ontario, et dans les prochains jours pourrait affecter ces secteurs-ci. Donc la qualité de l'air devrait se détériorer dans plusieurs secteurs au sud des 2 provinces. La mauvaise qualité de l'air vient toucher les communautés des Premières Nations du nord de l'Ontario et différentes localités et communautés du nord du Québec, surtout celles qui sont les plus proches des feux actifs. Donc, les feux sont les feux les plus importants présentement continuent d'émettre beaucoup de fumée, ce qui maintient les qualités de l'air mauvaises. Donc, toujours de nouvelles fumées, toujours de nouveaux panaches qui sont dirigés en fonction des vents présents. Et la qualité de l'air devrait demeurer un enjeu au courant de l'été, tant que les feux de forêt seront actifs. Les prévisions montrant du temps chaud et relativement sec. Donc, c'est quelque chose qui va continuer pour un certain temps encore. Ça met terme à la présentation. So, merci beaucoup. Thank you, Steven and Simon. To ask your questions via Zoom, please use the hand raising function or by phone, press *9 followed by *6 to unmute yourself. Reporters should change their screen name to include their full name and media outlet. Veuillez utiliser la fonction lever la main si vous avez une question ou sur votre téléphone, veuillez appuyer *9 suivi par *6 pour établir le son. Nous vous demandons de changer votre pseudonyme pour inscrire votre nom complet et le média que vous représentez. So the first question is from Kate Allen, Toronto Star. Hi there. Thanks for taking our questions. I'm wondering about that forecast of the wildfire-related PM 2.5, especially over southern Ontario.
there was a few little areas that were dark red, which according to the legend would mean the levels are over 200. I'm wondering how that relates to the levels of PM 2.5 we've seen over the past month. Is that, as bad, worse, better than what we saw earlier in the month? And can you just speak to what a level like that would mean generally? Sure. So generally speaking, any levels of PM 2.5 concentrations above about 30 microns or milligrams per 30 microns. Sorry, units are not my forte. Anything above about 30 is considered high. So seeing those concentrations in the model at 200 is significantly higher than we'd like to see. Definitely warrants the alerts being issued for those areas. Relative to what we saw earlier this month, we saw concentrations spiking at about 400 microns across southern Ontario, even higher in parts of Quebec earlier this week. So it's not as high as we've seen, but it's definitely still something that we consider concerning and people should be taking seriously, especially when alerts are in place for their location. The next question is from RG. Can you please identify your media outlet? Hello. Yeah, it's Rob Gillies calling from Associated Press. I guess Americans, particularly now in Chicago, maybe in Detroit, are curious. Just quite simply, when you think this is going to end in terms of the smoke and haze impacts that they're seeing. Obviously, New York was affected 3 weeks ago. The sky was orange. We're seeing somewhat similar skies in Chicago, Detroit, and in different parts of the U.S. So, as best as you can, what can you say about how long that will last? Well, we expect the forest fire to continue burning as long as the conditions are allowing for them to burn, and as long as the rainfall is not enough for the firefighters to actually put those fires under control. So as long as the fires are burning and the smoke is in the atmosphere, it's going to be a concern, not just for Canadians, but as you say, for Americans as well. It's going to be depending on the winds shifting. So the smoke is still in the air, but as those winds shift, it will bring the smoke towards certain areas, and then the smoke may leave or remain in place for several days. So it's really to be seen how long it will be affecting everybody over the summer, as long as those conditions remain in place. La prochaine question nous provient de Marie-Ève Martel, la Presse canadienne. Bonjour, en fait, je voulais juste vérifier, là, bon, on a vu les graphiques assez rapidement. La pluie qui est tombée, donc, depuis 3 jours, on parle d'à peu près moins de 40 mm, là, même moins de 20 mm là, dans le nord-ouest du Québec. Donc là, ça commence à être critique. Combien de quantité de pluie, là, on pense que ça prendrait, là, pour dire, OK, on est peut-être sorti d'affaires? Est-ce qu'on a des prévisions à plus long terme qui pourraient nous laisser penser qu'il va y avoir une quantité de pluie plus importante, là, peut-être pas dans les prochains jours, mais dans les prochaines semaines? Oui. Les prévisions de précipitation, si on parle du nord-ouest du Québec, par exemple, les prévisions pour les prochains jours ne montrent pas beaucoup de précipitations. Je parlais qu'il y en avait peut-être au courant de la fin de semaine. Au courant de la semaine prochaine, c'est possible aussi qu'il y ait d'autres précipitations. On ne voit pas de grands systèmes organisés comme ce qui vient de toucher le Québec et l'Ontario, où généralement on reçoit de plus grandes quantités, peut-être pas partout, mais en général, ce sont des plus grandes quantités. Sinon, c'est plus, on attend des averses. Donc, de manière assez locale, on pourrait recevoir des quantités assez significatives. On parle peut-être un 10, 20 mm, mais c'est quand même assez local, donc ça ne va pas nécessairement éteindre une grande région ou toucher une grande région. En termes de quantité qu'il faudrait recevoir pour vraiment aider, c'est très, très dur à évaluer, surtout pour nous, parce qu'on n'est pas dans le domaine des combats pour les feux de forêt, mais sur n'importe quelle quantité est la bienvenue, simplement aussi parce que l'air devient plus humide, donc est favorable au combat des feux, mais certainement des quantités plus importantes que ce qu'on a reçu donnent un très grand coup de main. De ce côté-là, on a reçu, il y a des endroits qui enregistraient des 40 mm, mais d'autres endroits qui enregistraient au total une quinzaine de millimètres, donc c'est encore une fois très disparate compte tenu de la nature convective, donc les averses et les risques d'orage. Ça donne vraiment ce portrait-là. Généralement, c'est le type de précipitation qu'on a l'été aussi.
Maintenant, on aimerait mieux avoir des systèmes organisés, mais pour un horizon de, je dirais, de 1 ou 2 semaines, on ne voit pas rien de très significatif. The next question is from Nicole Williams, CBC. Hi there. Thank you so much for taking our questions. I have something to ask pretty specific to the National Capital Region. You know, this week we had Gatineau, just on the other side of the river from Ottawa, receive smog warnings, tornado warnings, and yet even though Ottawa is just on the other side of the river, we get severe thunderstorm watches, special air quality statements. I'm just wondering why the difference in the way the two cities are forecasted, even though they're side by side. Even like the radar kind of shows like what looks to be this like invisible wall when we're sort of outlining the warning area. So just wondering if you can clarify that. Yeah, so the National Capital Region is a forecast area that is done in coordination between the two provinces. In terms of convective alerts, so thunderstorms and tornadoes, it is something that the Ontario office handles as long as the storm remains on the Ontario side. As the storm begins to pass over to the Quebec side, we would again work in coordination with the Quebec forecasters to hand off the warnings, and they would take control of the alerts in effect. In terms of air quality statements, once again, it's a coordinated effort between the federal forecasters, so Environment and Climate Change Canada, and the provincial authorities. So there are some differences between those programs on the Ontario and the Quebec side, and that's the reason for the difference in the air quality alert types. La prochaine question nous provient de Amélie Desmarais, Radio-Canada. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait, Monsieur Legault. Je m'intéresse particulièrement à la situation dans le secteur du réservoir Gouin. Est-ce que vous pourriez dresser le portrait là, des précipitations des dernières heures et de la situation par rapport aux feux de forêt spécifiquement là, dans ce secteur-là? Oui, en fait, on a reçu environ le 20 à 30 mm de précipitations pour la journée d'hier. Encore ce matin ou jusqu'à tout récemment, on reçoit peut-être même encore quelques fins d'averse qui est en train de sortir de la région. Donc, on peut parler peut-être d'une dizaine de millimètres depuis très tôt ce matin. Donc, c'est des quantités, encore une fois, significatives, mais encore une fois, locales. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est tombé directement aux endroits où les feux étaient. C'est vraiment plutôt dur à évaluer là, parce qu'on est très loin et il n'y a pas des stations non plus à chaque endroit, à chaque petit coin de la région pour avoir un portrait vraiment explicite de tout ce qui est tombé dans la région. Donc, pour l'instant, on s'en va vers une période un peu plus sèche parce qu'on n'aura pas de précipitation avant peut-être en fin de semaine. Donc, on rentre dans des probabilités d'averse probablement pour samedi et dimanche. Donc, d'ici là, on prévoit du temps chaud, mais dans la plage, ce qui est quand même normal en termes de température. Donc, on va voir l'évolution en fonction là, des conditions de feu aussi. Il faut tenir en compte que les feux ont été affectés, si on veut, quand même par les quantités de pluie qui sont tombées, mais l'état de ces feux-là et l'état des émissions de fumée, c'est pas évident à prévoir tant que le ciel ne se sera pas dégagé aussi. Donc, après ça, on va pouvoir évaluer la quantité de fumée qui est émise et où vraiment les panaches sont, parce qu'on voyait un peu plus tôt que c'était obstrué par les nuages. Donc, il y a quand même une notion là d'accès à l'information quand ça va se tasser, parce qu'on modélise l'atmosphère, mais on peut pas nécessairement modéliser la transformation du feu par la pluie qu'il a reçue. Donc, on aura besoin d'autres informations pour raffiner la prévision. The next question is from Brandon Mayer, City News. Hi there. So here in Kitchener, Cambridge, and Waterloo, we surpassed 10 on the Air Quality Health Index early this morning, reaching the very high risk threshold for air quality. Is that unprecedented for this area, for the region? The Air Quality Health Index is data that's housed by the province. So you would have to reach out to the Ministry of the Environment, Parks, or Ministry of the Environment, Conservation and Parks to get the full information. But you can also look at the concentrations of particulate matter on their website. There's a historical database that you can access from the same ministry.
La prochaine question nous provient de Benoît Sabourin, le droit. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Ma question, en fait, concerne la qualité de l'air. Je me concentre surtout dans la région de la capitale fédérale, donc Outaouais, Gatineau, Ottawa. Si j'ai bien compris, donc l'air va se dégrader là, aujourd'hui, demain, vendredi, ça devrait revenir un petit peu plus normal durant le week-end, si j'ai bien compris. Donc, ma question est celle-ci. Donc, est-ce que j'ai bien compris? Et là, on doit s'attendre en fait à ce que tout au long de l'été, est-ce que ça va revenir des épisodes un peu de smog comme ça jusqu'à temps que les feux s'éteignent? On doit s'attendre à ce que ce soit un peu la normalité pour tout le long de la période estivale? Oui, concernant les prévisions pour les prochains jours, on s'attend à une amélioration de la qualité de l'air vers samedi, dimanche, ce week-end. En ce qui concerne le reste de l'été, oui, autant qu'il y aura des feux de forêt qui continuent, il y aura de la fumée dans l'atmosphère, donc il faudra suivre les prévisions et les alertes concernant la qualité de l'air tout le long de l'été, autant que les feux de forêt continuent. The next question is from Thomas McDonald, the Canadian Press. Hello, can you hear me? Okay, great. I'm wondering if you could please just confirm the quantity of rain that fell in the areas of Quebec most affected by fires over the past 3 days. I didn't quite catch that. Yeah. So the rain amount that was received in the last days, I would say, for the whole period starting on Sunday, was received about between 15 and 40 millimeters of rain in the northwestern part of the province. So between 15 and 40. But luckily, there could have been a little bit more because of the nature of precipitation as being showers and thunder showers as well. So that could have impacted locally a little bit more with more rain, but that's the general amount that was received for the more active fires. The next question is from Katie Griffin. Hi there. Thanks for taking our questions. Just wondering, where we are in Ottawa, the fires in Quebec are quite to the north of us, and yet we get some days that are off and on with this smoke. Is wind the only factor in that, in the sense that that's what's bringing it to our area, or is that maybe just the biggest one? Wind is the biggest factor in terms of where the smoke is being directed. The atmosphere being three-dimensional, it can come north, south, east, west, but also up and down. So it really depends on how the atmosphere is pushing that smoke down towards the surface or helping it lift off the surface, affecting the air quality. So on days where it's being directed towards the Ottawa Valley, for example, if the atmosphere is pushing it down, you'll have a deterioration in the air quality. But if it's allowing for the air to lift from the ground, it will not have as big an effect on the air quality. And the next question is from Chris Campbell. Thank you. What alarms you or concerns you the most out of this entire situation? Well, being a person who has family members with chronic illness, I think the extent of the air quality across the country, not just in Ontario and Quebec, but the extent of the air quality deterioration and the forest fire situation continuing, it's something to be of concern. As I say, as long as those fires are continuing, air quality is going to be a concern for the general public, but especially those who are most affected. So individuals with chronic illness, as well as the elderly, children, pregnant women, for example, it's going to be something that they have to monitor day to day, week to week throughout the summer. The next question is from Joshua Oliverio, Political Debrief. Hi there. Do you foresee the smoke nationwide as like a more new normal, or do you see it as kind of like a one-off, very irregular season? Well, certainly this season has been something that's been described as unprecedented. I'm not an expert in forest fires, so I can't speak to that.
But given the nature of climate change and the increased tendency of warmer than normal temperatures continuing over the coming decades, and the drying nature of climate change, it's something that is going to be more probable. Whether or not every year is going to be more significant than the last, that's not something we can say. It's something that remains to be seen. But the likelihood of forest fires becoming a bigger concern in coming decades is something that is consistent with climate change. And we have a follow-up from Nicole Williams, CBC. Hi, yes, I just wanted to clarify on the question I asked about the two, I guess, the varying forecast between Ottawa and Gatineau. I know you said that obviously Ontario and Quebec, you know, they speak to each other, they coordinate, but that to me doesn't really explain why then, if they are coordinating, why the forecasts are different, right? And I can imagine someone might be concerned, right? If Gatineau is getting a tornado warning, but Ottawa is getting a severe thunderstorm watch, and they might think, well, okay, you know, why are we not getting maybe the most accurate information? I'm just wondering if you can clarify that. Sure. Our forecasters are monitoring the storm situation across both provinces anytime there is active weather. So when they issue a severe thunderstorm watch or a severe thunderstorm warning, they are doing it because they feel that it's necessary. Similarly for a tornado warning. In the case of Gatineau getting a tornado warning this past week, whereas Ottawa did not, it really had to do with the location of the storm and where it was heading. So it's going to be a situational dependency for any given storm and the associated alerts. And the next question is from CTV Kitchener. Hi, it's Tyler Keller with CTV Kitchener. Thanks for doing this. So it was brought up earlier, just that the city of Kitchener reached a level 10 plus earlier this morning. Obviously, levels have been fluctuating, and that being concerning for the general population. But is it becoming more of a concern now, just the overall length of time where air quality has been a concern, with more and more people living under these conditions for such an extended period of time, with these fires continuing to rage on so close nearby? Yeah, in terms of long duration impacts, that's a better question for Health Canada or provincial health authorities. But the longer people are exposed to these health risks, the more it's going to affect the general population. Et nous avons une question de suivi de Benoît Sabourin, Le Droit. Oui, merci de m'accorder une deuxième question. Rapidement, je pense que vous l'avez peut-être expliqué tantôt en anglais. J'aimerais juste avoir l'explication en français. Qu'est-ce qui explique le fait que le Sud, où là, je reviendrai à la capitale fédérale, on se retrouve avec des épisodes de smog? C'est-à-dire que, en fait, je comprends que la fumée vient des feux du Nord, là, mais peut-être m'expliquer rapidement en quelques lignes là, le fait que cette fumée-là s'en vienne ici. Je comprends que c'est un phénomène météo, là, mais oui. Oui, normalement, la qualité de l'air se détériore dépendamment de les concentrations des polluants dans l'atmosphère. Alors, les feux de forêt qui sont situés au Québec sont les sources de les polluants en ce moment. Et les vents qui se dirigent vers l'Outaouais, c'est le plus responsable pour les concentrations élevées à Ottawa et dans l'Outaouais en général. Mais ce n'est pas seulement les vents qui nous donnent des concentrations élevées, c'est aussi l'atmosphère, soit ça pousse les concentrations vers le sol ou ça les laisse monter dans l'atmosphère. Alors, en ce moment, les polluants se dirigent vers l'Outaouais. En plus, ils sont poussés vers le sol, ce qui nous donne des concentrations élevées pour l'Outaouais et Ottawa-Gatineau en général. Please use the hand raising function if you have a question. Veuillez utiliser la fonction pour lever la main si vous avez une question. So this concludes today's media availability. Thank you. C'est ce qui conclut la conférence de presse aujourd'hui. Merci beaucoup.